We'll wait for 2 minutes. Okay. Yes. For others to join. Okay, so we'll start up the class. Fine. So this yesterday, as we have discussed, okay, today we are going to start the concept called TSQL. Correct, Andy? Yes. Okay. So as I told you, so TSQL will make the complex works easier. Okay, it can be reusable. Okay, so we'll see. So what are, so we will be completely dealing with the objects and what. Okay, Andy? Okay. So these objects can lead us to make our work simpler. Okay. So we're going to discuss one of the object, which is going to be a view. Okay, Nande? Okay. Okay. So today's concept is going to be a view on matter. Okay, so we'll discuss today about view. Okay. So give a side heading as a view. V-I-E-W, view. View. Give a side heading as a view. Done? Yes. Done, bro. Okay. Write down. View is a virtual object. View is a virtual object. Or we can say mirror object, or we can say mirror object, mirror object, mirror object. It will store the SQL query. It will store the SQL query. Done? Na? Yes. It will store the Done, SQL bro. query. Okay. So now voice clear ga undi kada andi andarki? Yes. Yes. Clear. Yeah. So today we are going to discuss the concept called view. Okay. So in this one we have a different type of views and whatever. So we'll discuss one by one. So first of all, we'll discuss what is a view, what does it do? Okay, so what is the use of a view? So we'll discuss these things now only. Okay. So write on the next point. Write on the next point. View can store
view can store complex queries. View can store complex queries, and it can be reused, 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 comma, comma. Instead of rewriting the query, done on it. Yes. Okay, so next point. By using views, we can provide column and row level securities. We can provide column and row level securities. We can provide column level and row level securities. Done, Andy? So I'll explain. Okay, so each and every point clearly. Okay, now so in practicality. Okay. So ready on the next point. View can be act as interface between user and table. So ఇక్కడ user అంటే మనము, ఓకేనా? సో టేబుల్ విల్ బి, సో సీక్వెన్స్ వల్ల మనకి డేటా ఉంటుంది కదా, సో దాన్ని యాక్సెస్ చేయడం. డన్ అండి? Yes. Done. Okay, so next point. We can add only identity property. We can add only identity property on top of the view. Done, Andy? Done. Okay, so next point. We can add constraints. On top of the view, with certain limitations. I'll explain you what are those limitations also. Okay. With some certain limitations. Done. Done, Andy? Yes. Okay, so next. So I will draw a diagram. Okay, so just see. Okay, so then you have to copy and paste those diagrams in your notes. Okay, so about what I'm going to say is, okay, so this is a views. So I'm trying to explain views types and what. Okay, Andy? So Yes, view, sir. so we have two types of views. So one is a system views. Okay, next one is user defined views, or it can be called as a user view. Okay, Andy? So when it comes to system view, so we have a different types of views. Okay, now so one I will call it as a information schema. Okay, another we can call it as catalog views. Another one we can call it as schema views. Okay, Andy? So user defined views. So again we will be having a three types. So one will be simple view. Okay,
Another one will be complex view. This is indexed view. Okay, Nandi? Okay. Simple view, complex view, indexed view. Okay, so write down this diagram in your notebook. So this one, write it as a dynamic view on Roscoe. Dynamic. So write down. So we'll discuss each and every type of the view. Okay. Once done, please let me know. So this is information schema, catalog view, dynamic view, user defined or user view flow, simple view, complex view, indexed view. Indexed, INDEXED, indexed view. Okay. So this one will be skipped. Okay. So in the economic index inka finish already kadandi. Yes. Okay. So for that reason, index view will be get skipped. Okay. So instead of this, the remaining views we will be discussing. Okay. Okay. Done. అష్రఫ్ ఇండెక్సెస్ టాపిక్ గురించి నన్ను అడిగేది. Yes. Yes. క్లస్టర్డ్ నాన్ క్లస్టర్డ్ అయ్యారు బ్రో. ఇండెక్సెస్ టాపిక్ అయిపోయింది. అయిపోయింది బ్రో. ఉషా చెప్పారు. అయిపోయిందా? ఆ, Then we'll discuss about index view. యా దట్ ఈస్ వాట్. Done with it? ఎస్. Done, bro. Okay. So right on the next point. View will not store the data. 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 It will store only the structure. View will not store the data. View will not store the data. It will store only the structure. It will store only the structure. It will store only the structure. Done, Andy? ఎస్. Okay. So next point. View can be stored. View can be exist physically. View can be exist physically. View can be exist physically. Done? ఎస్. Done, Andy? ఎస్. ఎస్. Okay. So now give a side heading as a user defined views or user views. So whatever you call user defined view, or we can call user view. Okay. ఎస్. So how many types of we have? So 3. we have simple, కాంప్లెక్స్, complex, ఇండెక్స్డ్. next indexed. Okay. So one more thing we have. Okay. So there is a checkpoint view on more. Okay. So which will be not used anytime. Okay. ఓకే. Yeah. So we're going to discuss one by one. Okay. So give a side heading as a simple view.
Done అండి? Yes. Okay. One second, guys. Yeah. Okay, so give a siding as a simple view. Done అండి? Yes. So I'll completely brief about simple view. Okay. So if you understand the simple view, okay. So complex view is very easier. Okay. Okay. Yeah. So then index we will discuss it. Okay. So it will be a little bit trickiest one, but I'll make it easier. Okay. So write on the definition. When we use single table, when we use single table, when we use single table inside the view, when we use single table inside the view, those types of views is called as simple view. Done అండి? Yes. So just see the syntax. Create view. Okay. So view name. Okay. So next. So here we will be adding the select statement. Okay. Select. Okay. So write down this one. So that I'll give you one point. Once done with the syntax, please let me know. So syntax is same for a complex view as well. Okay. Mhm. Complex view kuda syntax same anamata. Okay. Okay. Done. Done. Okay. So write on the next point. Inside the view, inside the view, inside the view, we have to use inside the view, we have to use only the select statement, only the select statements. Done అండి? Okay. Done. అంటే సో ఇప్పుడు మనము సిటిఈ ఉంది కదా అండి. సో Yes. సిటిఈకి వ్యూ కి దేర్ ఆర్ సిమిలారిటీస్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Okay. So మనకు సిటిఈ once executed it will be dropped. Okay, but it will not store, it will not be exist physically. Okay, but view అలా కాదన్నమాట. Once you create it, okay, it will be stored permanently. Okay, until you drop it. Okay. 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 Okay, so inside the view there has to be a only select statements. Okay, which means I mean to say that, so inside the view only మనకు అవుట్పుట్ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ మాత్రమే ఉండాలి. ఓకేనా? సో అవుట్పుట్ ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే మనకు ఓన్లీ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటే కదా, రైట్? Yes. Okay, so ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి అంటే, okay, it has to give output in the tabular format. Okay, so Okay. tabular format లో వచ్చే అవుట్పుట్ ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్, that is the only select statement only, right? Yes.
Okay, so that's what I'm trying to say. Then and a point అర్థమైంది అందరికి. Yes. Yes, bro. Okay, so again I'm telling you there are a lot of similarities with the CTE. Okay, Okay. okay, so there's only one difference. So that is a CTE will be dropped automatically once execution completed. Okay, Okay. so view alagada, so it will be exist permanently until you delete it, until you drop it. Okay, Yeah. clear? Yes. Okay, bro. Yeah. So as I told you, so view we can provide column level and row level securities and చెప్పాను correct అండి? Okay, so just see. So select. So can anyone share me your queries that I have given you for the okay, so I'll take it later. Production dot. Okay. So I have this table, I have these many columns. Okay, so now what I'm trying to do is, okay, so I wanted to use only few columns. Okay, so that is going to be a product ID. Okay, so then it will be a name. Okay. Next product product number. Okay, so next standard cost. So next list price. Next size. Okay, so this is my table. Okay, నాకు ఈ table లో నాకు చాలా columns ఉన్నాయి కదా అండి, right? So how many columns I'm using now? Only few columns, correct? Okay, so how many records I have? 504. 504, right? సో ఈ క్వరీ యొక్క మీనింగ్ ఏంటండి? లిస్ట్ ప్రైస్ లో నల్స్ ఉండకూడదు. ఎస్, లిస్ట్ ప్రైస్ లో నల్స్ లీన్ డేటా మొత్తం నాకు అవుట్పుట్ రావాలి, కరెక్టా? అవును. షో 504 so let me use a size. Yeah. Okay అండి, so about I have a 504 records, but this time I got how much? 211. Okay, so as of now I have provided security for these many columns, correct అండి? అంటే I mean నాకు table around I have a more than 10 columns, correct? Yes, yes. But I'm using only 5 columns here, sorry 6 columns here, correct అండి? Okay, so I have provided నాకు remaining columns and secure చేసినట్టే కదండి? Okay, so just leave it. Okay, so no worries, I'll give you a better explanation. Create view. Okay, so the view name, see view will be identified with the v అన్నమాట. ఓకే అండి? ఓకే. సో మనము కన్స్ట్రైన్స్ కి pk ck fk అని పెట్టుకుంటూ వచ్చాం కదా, సో అలానే ఓకేనా, సో వ్యూ కి ఏమంటే మనము v అని ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే. సో v అండర్స్కోర్ product get into. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్ లో నాకు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? చాలా ఉన్నాయి. సో దీస్ మెనీ కాలమ్స్ ఐ హావ్, రైట్? yes. ఓకే, సో ఇది వ్యూ బేసిక్ గా ఎందుకు వాడుతానో చెప్తాను చూడండి. ఓకేనా? సో వి విల్ బి హావింగ్ ద క్లయింట్స్ అన్నమాట. వి విల్ బి హావింగ్ ద క్లయింట్స్, కరెక్ట్? సో క్లయింట్ డస్ నాట్ వాంట్స్ ది unnecessary data. Okay. Client does not wants the unnecessary data, so he needs only the few columns which is a mandatory. Okay, okay na? So inkoka example, so idi keep in mind that. Okay, so next, so you are providing your data to the customers. Okay, customers provide us. Okay na? So customers ki manam mottam information man చూపేయడం necessary ya? అవసరం లేదు కదా. Okay, so there are only few data that we need to show them. So those are the data they required, right? yes. సో మనము అలాంటప్పుడు మనం వ్యూస్ యూస్ చేసాం అనుకోండి. ఓకేనా? సో మనం వ్యూ లో ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఓకే, సో వీ కెన్ స్టోర్ ద స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్. ఓకే, సో వీ కెన్ షో ద స్పెసిఫిక్ రోస్ ఆల్సో. ఓకే, సో అంటే మనకు, సో అవుట్ ఆఫ్ 10 columns I'm using a 4 columns, so remaining 6 columns I'm providing the security, right? So a column, I'm not showing them, so which means it's a type of security, right? yes. అవునా? సో నెక్స్ట్, సో రోస్ చూసుకున్నామంటే, సో అరౌండ్ we have a 500 records. Okay, so I don't want to show all those records. Okay, so I just want to show only
ఫ్యూ రికార్డ్స్ ఓకేనా. సో అప్పుడు కూడా నేను ఒక సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేసినట్టే కదా అండి రోజ్ కి. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైన్, నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది కదా అండి. You're taking all the unnecessary records out. ఎస్, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దోస్ అన్నెసరీ రికార్డ్స్. Okay. ఓకే, సో నాకు అన్నెసరీ రికార్డ్స్ అది మనకు అన్నెసరీ కాదు, కస్టమర్ కి అన్నెసరీ. అవునా కదా? వచ్చే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. Yes, depends on the requirements. So we are showing the data. Okay. Understanding? Yes. Okay. So now, so when I create this one, okay. So now as of now, one view has been created. Okay. So where this view will store ante. Okay. So go to the databases. Go to the particular database. Go to programmability. Yeah, views. Okay. So చూసారంటే v_product details. So this is a view we have created, right? Yes. Andy? So if I expand this one, so if you see the columns, so these are the columns we have used, correct Andy? Yes. So those many columns we can see here. Understanding? Yes. Okay. Yeah. So take down this example. So అర్థమైంది కదా మనము. So this is how we can provide the security on top of the column level and row level. Clear? Okay. Okay. So take down this example. Finished? Yes. Good. So next. Done. So next, let me show you another example. Okay. So I'm trying to preview that. So the view will store only the structure but not the data. Correct, Andy? Right? Okay, so let me preview that. Okay, so let me create a view. Create view. Okay, so v underscore dummy employee. Okay, so as this one. Okay, so let me execute this one. So view create correct, Andy? Okay, so now, okay, so how to retrieve the data? So how to retrieve the data from the view? Okay, so let me show you. So చూడండి, select సేమ్ మనము టేబుల్ ఎలా అయితే కాల్ చేస్తామో అలానే మనం వ్యూ ని కూడా కాల్ చేస్తాము అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ టేబుల్ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ ఈ టేబుల్ ఏమంటే మనకు వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. So let me give you a small example. So when you see your face in the mirror, okay, so you can able to touch your face in the mirror. No, right? No. What you can do, you can just able to see your face. అంతే కదా అండి? Correct. So అలానే వ్యూ కూడా అన్నమాట. ఓకేనా? So you can just see the view. Okay, so you can just see the data, but you cannot able to touch it. So touch and ఏంటంటే you cannot able to write and you cannot able to do any modification, you cannot able to add, you cannot able to do anything, right? Correct అండి? Okay, so view can provide these type of securities అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. సో ఈ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి దేనికైనా మంచిది. Yes. View does not support slash or an S or
it will avoid impacting the physical table in terms of DML and DDL operations. In terms of DDL and DML operations. Okay now? Fine. Okay. So Miru, you view paina. So see, for example, if any hacker has hacked our servers, okay. So when he see this data, okay now, so he will think that this is our table only. Endukante manaku table output vastundi kadandi. Right? So when he wants to insert few of the records into this table, so it's not possible anamata. Okay now. Okay. So ఎప్పుడు మనకు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఓకే సో ఇన్సైడ్ ది వ్యూ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ ప్లెయిన్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో మనకు వ్యూ అనేది మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఓకే సో దేర్ ఆర్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఓకే సో వెన్ ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ప్లెయిన్ సో ప్లెయిన్ అంటే సో ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనము ఎటువంటి అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఉండదు అర్థమవుతుందా సో inside the select statement, so we should not be used any aggregate function. So when we have used any aggregate functions means okay at that time any DML and DDL operations will be not get supported. Okay now. Okay. Okay. So the next rule enti ante okay. So when we used multiple tables, so as of now we have used a single table, correct andi? Okay. So when we have used a multiple tables at that time also DML and DDL operations will be not get supported. Okay. Clear? Yes. Understood? Yes. Okay. Yeah. So idi manamu retrieval process anamata. So how to retrieve the data from view ante so it is like a table only. Okay na? So as like select star from view name anamata. Okay na? Okay. So you can take down this one. How to retrieve the data from view ante so as like a table only, select star from view name. Select star from view name. Select star from view. Done only? Yes. Any questions guys as of now? No questions kada? Good. Okay. So the next thing will be okay. So this one, okay. So as I was trying to say that so manam view anedi okay it will store only the structure not the data, correct andi? Okay, so that one I'm going to show you now. Okay, so let me show this table view data underscore dummy boy. Okay, so now what I'm going to do is so I'm going to add okay one column into this table anamata ardhamautunda nenu ee table paina oka column add cheddam anukuntanu. Okay, so anyone tell me how to add a column? Alter table name, add column name. Alter table name. So table name is this. Next Add column name. Add column name. Very good. Add. So let me add a dummy column. Okay. Yeah. So dummy. Okay. So it will be in this. Okay, Andy. Now let me add this. Okay. So my table lo manaku ee dummy ane column add ayipindi, correct Andy? Fine. Okay. So now I'm trying to retrieve the data from the this table. Okay. Okay, so we have given select star from employee, but still it's showing only these many columns. Dummy column matches and employee table, so it is not showing. Correct, Andy? Okay, so which means it is storing only the structure. Okay, na? ఎందుకంటే మనము view create చేసినప్పుడు మనకు ఈ column లేదు కదా. So after creating the view, we have added this column. Correct, Andy?
Okay. ఓకే సో మనకు when we are creating the view ఆ time లో మనకు ఎటువంటి స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంటుందో అటువంటి స్ట్రక్చర్ దీంట్లో మనకు స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా Okay. okay so manaku whenever we are executing the view okay so the structure will be same okay this data will be retrieved from the table itself okay so whenever we are retrieving the data from the view okay so structure remains same okay so every time it will hit to the table so table hit చేసినప్పుడు మనకు ఈ డేటా మొత్తం అందులోంచి అప్డేటెడ్ డేటా మనకు తీసుకొస్తుంది అన్నమాట ఓకేనా so when there is any updations in the data okay so those data will be populated in the view అన్నమాట ఓకేనా అండి okay clear any doubts guys No. okay so now ఇప్పుడు మనకు ఈ కాలమ్ మనకి ఇక్కడ మనకు చూపించట్లేదు కరెక్ట్ అండి ఈ వ్యూ లో మనకు చూపించట్లేదు అవునా okay? so for that see what I will do is I will use sp underscore refresh view okay so in single quotations let me use this view name okay so when I execute this the view has been refreshed okay so now if I try to show you the data చూసారా మనకు డమ్మీ కాలమ్ యాడ్ అయిపోయింది Okay. understood Yes, bro. okay so this sp is used to refresh the view okay now so it will make the base table will be sorry who is the disturbance yeah okay so this one will be helpful this one will be helpful to make the view updated okay nandi Okay. Okay. understanding okay Yes. so take down this scenario బ్రో మీ వాయిస్ డబుల్ టైం వినిపిస్తుంది బ్రో నాకు that's what నాకు అలానే అనిపిస్తుంది so please make sure your surroundings is like emptier one and then don't use any speaker just use your headphones yeah good okay so write down view does not stores the data view does not stores the data view does not stores the data it will store it will store it will store only the structure it will store only the structure it will store only the structure done andi Yes. okay so after that so please create this view okay then write down this one then write down this one okay Okay. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే సో ఈ వ్యూ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఓకేనా సో రైట్ డౌన్ ది సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఓకే దెన్ రైట్ డౌన్ ది స్ట్రక్చర్ ఓకే అంటే మనకు మేనేజర్ ఐడి వరకు మాత్రమే రాసుకోండి ఓకేనా దెన్ యాడ్ దిస్ కాలమ్ సో యూ నో నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద డేటా ఓకే సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ఓన్లీ ద స్ట్రక్చర్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఫర్ యువర్ జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్ ఓకే సో ఎనీహౌ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ద రికార్డింగ్స్ ఓకే సో రికార్డింగ్స్ లో మీరు యూ కెన్ బి ఐడెంటిఫై once done please let me know guys Okay. so if you understand this one okay so the complex view will be very easier for you
No need to write down the table output. Okay, you just write down the structure. Done. Done, na? Hmm. Done. Okay, so write down to make view refreshed or updated. To make view refreshed or updated. Updated. We can use sp underscore refresh view. We can use sp underscore refresh view. Done. Done, na? Yes. Okay, so sp underscore refresh view in the single quotations, we will be giving the view name and mode. Okay, now Yes. Okay. done. Yes. Done. Okay, so next, how to alter the view? How to alter the view? So I'll explain all these things for the simple view only. Okay, so complex view is very similar to the simple view only. Okay, so there is a only one change. Then remaining thing, everything is similar only. Okay, now. Okay. So how to alter the view? Done. Yes. Alter view. So దీనికన్నా ముందు సో ఆ సైడింగ్ పెట్టుకున్నారు కదా అండి. Hmm. హౌ టు ఆల్టర్ ది వ్యూ డన్. Yes. సో మీరు వ్యూ ని ఆల్టర్ చేయాలి అంటే ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద వ్యూ సోర్స్ కోడ్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ది వ్యూ సోర్స్ కోడ్. ఓకే, సో హౌ టు know the source code of the view means sp underscore help text. Okay, so in between we will be giving the view name అన్నమాట. ఓకేనా, సో మీరు ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ తెలుసుకోవాలి అంటే ఓకే, సో బై యూజింగ్ sp underscore help text only it is possible అన్నమాట. ఓకేనా అండి, Hmm. by using Okay. sp underscore help text in between we will be giving the object name. Okay, సో మీకు ఇక్కడ ఏ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అయితే ఇస్తారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యొక్క సోర్స్ కోడ్ మొత్తం మీకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. ఓకేనా అండి, Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes. Okay, so I wanted to know this v underscore product details source code and okay, so I will just give this one. Let me write down here sp underscore help text in a single quotation. So let me paste this one when I execute this. Okay, so ఇదే కోడ్ కదండి నేను ప్రిపేర్ చేసింది, సేమ్ కోడ్ కదా నేను రాసిన పైన కూడా. Yeah. Yeah. Okay, so the code will be get appeared in the output and when we use sp underscore help text. Okay, Okay. understanding? So now I can start using this alteration mode. Okay, na? So alter view name. Okay, so in between I wanted to use one more column. Okay, so the column name, let me use so let me use the standard cost. Okay, the standard cost use chase. So price, this price, so let me use the safety stock level. Okay, Yes. safety stock level. Okay, now so now if I execute this one, so one more column will be get added into the v underscore product details అన్నమాట. ఓకే అండి, సో చూసారా? ఓకే, Fine. this is how we can able to do the alteration for the view. Okay. Hmm. Okay, so write down these things. సో ఫస్ట్ ఇది సింటాక్స్ అన్నమాట వ్యూ కి. సో హౌ టు ఆల్టర్ వ్యూ అంటే, సో దిస్ విల్ బి ద సింటాక్స్ as log of
Okay. So first we have to know the source code of the view. Okay. To get that, we have to use sp_help text. In between, we have to use the object name. So this is not only for view only. Okay. It will be used for the entire objects and mode. Okay now. Hmm. Okay. So after that, we will be using this one. Then we will be, this is the syntax. This is the exam. So I don't know who is using the outspeaker. So please use a microphone. So once done means please let me know, guys. Still here. So first we have to know the source code and చెప్పి దీన్ని రాసుకోండి. ఓకేనా? Then write down all these things. Once done, please let me know. Done. Done? Huh? Hmm. Everybody finished? Yes, yes. Yes. Yeah. So now we will next I is gonna show you how to drop the view. Okay. So just drop view name and okay, Nandi. So next, the example I'm gonna give you is drop view. Okay, the view name will be the dummy employee. Okay. So if I execute this one, the view will be get dropped. Okay. So but మనకు మన టేబుల్ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ కాదన్నమాట. Okay, Nandi. Okay. So the main table will be not get affected. The only view will be get dropped అన్నమాట. Okay, now. So how to drop view and JPC? You can write down these two. Done. Done? Huh? Yes. Okay, so now we're gonna see the complex view. Okay? Complex view. So write down the definition. So very similar to the simpler view, simple view only. Okay. Write down the definition. When we use
when we use more than one table, when we use more than one table inside the view, when we use more than one table inside the view, those type of views is called as complex views. Those type of view is called as complex views. Then Done. so the remaining rest of everything is same only. Okay. So manamu view cheyadamu, alter cheyadam, drop cheyadam, everything is similar. Okay. So the only one thing is, so simple view lo entante manamu single table vaartamu. Complex view lo emante manam we will be using the multiple tables annamata. Ante. Nothing much. Okay. So the syntax is also same. Create view, view name. Okay. So as select query. Okay, so take down the syntax. Done now? Done. Okay. So let's see one example. Create view. Okay. So see, let me use the table details of these tables. Okay. So the thing will be select start from employee human resources dot employee select start from dot person dot person. Okay. Let me use this two. Okay. So I wanted to know their phone number also. Okay. So select start from person dot phone number. Yeah. Okay. So I wanted to join these two tables, guys. Okay. Na? So in the complex view. Okay. So create view name b underscore complex employee. Okay. Nani? As select from. So let me use this column table as an employee. Join. Okay. So person dot person. Okay. Na? It will be P. On condition P dot business entity ID is equals to P dot business entity ID. Okay. Na? So in these two tables, I wanted to use P dot business entity ID. Okay. P dot full name. Okay. Na? So next P dot birth date. P dot marital status. So these many columns I want to use. So I wanted to add one more table. Now join. So that is a person dot person phone on condition P dot business entity ID is equals to. So this one I will be using this PH. Okay, so PH dot business entity ID. Okay, so here I will be using PH dot phone. Okay, so let me create. So first of all, let me see the table data. Okay, so let me create this view. Okay, so now the view has been created. So these are only one thing change. Ante. So మనకు సింపుల్ కి కాంప్లెక్స్ ఒకే ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఓకే సో సింపుల్ వ్యూ లో మనం సింగిల్ టేబుల్ వాడతాము కాంప్లెక్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము
మల్టిపుల్ టేబుల్స్ వాడతాం అనమాట, అంతే డిఫరెన్స్, ఇంకేమీ లేదు. ఓకేనా అండి? Okay. అండర్స్టాండింగ్? Yes. Okay. Yeah. So please, so the view retrieval thing also same అనమాట. Select start from. So view underscore complex employee details. Okay. So execute this one. చూసారా అండి? Hmm. Understanding? Yes, bro. Okay. Yeah. So please take down these things. An example. Once done, please let me know. Once done, please let me know, guys. Yes, done with it. Done na? Yeah. Okay. The next will be index. So everybody done with this, guys? Hmm. No, bro. So if you are not done, you can friendly say, okay, no issues. Those who are done, give a side heading as an indexed view. ఇంకా అవ్వలేదా? Complete in bro. అర్థం కదా? Completed bro. Okay, so those who are done, just give a side heading as a indexed view. Done.
Done Andy? Yes, bro. Okay. So when I was telling you before that, so manaku view అనేది మనకు it will not store the data, it will store only the structure అని చెప్పాను కరెక్టా అండి? Yes. Okay, so మనకి ఈ వ్యూ ఏం చేస్తుంది అంటే, okay, so this view will be helpful to make the view will store columns and as well as the data both. ఓకేనా అండి? కాలమ్స్ డేటాని రెండింటిని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఈ ఇండెక్స్ వ్యూ. ఓకేనా అండి? Okay, bro. ఓకే, సో మనకి బేసిక్ గా ఏంటంటే మనకు కాంప్లెక్స్ వ్యూ అండ్ సింపుల్ వ్యూ, దీస్ టూ వ్యూస్ ఆర్ డస్ నాట్ స్టోర్ ఫిజికల్లీ అనమాట. ఓకేనా? ఇట్ విల్ నాట్ స్టోర్ ద డేటా ఫిజికల్లీ. ఓకే, బట్ ఈ ఇండెక్స్ వ్యూ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ మేక్ దోస్ డేటా టు స్టోర్ డేటా ఫిజికల్లీ అనమాట. ఓకేనండి? సో దీన్ని Okay. మనం ఏమంటామంటే మెటీరియలైజ్ వ్యూ అని కూడా అంటాం అనమాట. మెటీరియలైజ్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇండెక్స్ వ్యూ ఆర్ మెటీరియలైజ్ వ్యూ అనమాట. ఓకే, సో రైట్ ఆన్ ద డెఫినిషన్. Yes. Okay, so index view will be helpful to make, index view is helpful to make data to be stored physically, data to be stored physically into the view. That's why it is called as a మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ. ఓకేనా? సో కొంతమంది దీన్ని ఇండెక్స్ వ్యూ అని అంటారు, కొంతమంది దీన్ని మెటీరియలైజ్డ్ వ్యూ అని కూడా అంటారు అనమాట. ఓకేనండి? సో బోత్ ఆర్ ద సేమ్ వ్యూస్ ఓన్లీ. ఓకే, డన్? Done. Okay, so right on the next point. Indexed view is very different from the simple and complex view. Index view is very different from the simple and complex view. Due to it can store the data as well. It can store the data as well. Done? Done, bro. Okay, so next point. View, indexed view will be supported to apply indexes on top of the view, with schema binding property, Done, Andy? With schema binding property. Yes. Done? Yeah. సో దీని మీద మనం ఏమంటే మనం విండో ఇండెక్సెస్ అప్లై చేయొచ్చు అనమాట విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ స్కీమా బైండింగ్. ఓకే, సో ద సింటాక్స్ విల్ బి డిఫర్. ఇండెక్స్ వ్యూ నేమ్. ఓకే, సో విత్ స్కీమా బైండింగ్.
Okay, and next as select from tab. Okay, so inside, so మనం previously we used to give star, correct అండి? So మనం complex లో simple మనం star ఇచ్చుకోవచ్చు, but in coming to the index view, okay, so it does not support the star అన్నమాట. ఓకే అండి, we have to give the column names. Okay, take down the Okay. syntax. Take down the syntax. Done. 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 Okay, so next, write down the one more point. We use schema binding. We use schema binding. We use schema binding to add. We use schema binding. So to add and we add schema binding to combine to combine columns together, to combine columns together. Done అండి? Yes, bro. సో ఎందుకు మనం కాలమ్స్ ని కంబైన్ చేయాలంటే, సో ద రీజన్ వాజ్, ఓకే, సో మనం whenever we create the view on top of the any table, ఓకే, సో మనకు కాలమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకు సపరేట్ గా ఉంటాయి, ఓకేనా అండి? ఓకే, సో బట్ మనము ఇండెక్సెస్ అప్లై చేయాలి అంటే, ఓకే, సో when we have to apply the indexes means, okay, the columns has to be together, ఓకేనా అండి? The columns Okay. has to be together, okay na? So that's why what we do is, so we apply the schema binding. So when we apply the schema binding, okay, so it will club all the columns together. Okay, understanding? Okay. Yes, bro. Okay, so that is the next point. First we have to apply unique clustered index on top of the view. First we have to apply unique clustered index on top of the view. Unique clustered index on top of the view. Done andi? Done, bro. Can anyone tell me why we have to apply first only unique clustered index? Anyone? Why only first we have to apply unique clustered index? Okay, so no issues, I'll tell. Okay, so manamu clustered index enduku apply cheyali ante, okay, so when we apply the clustered index on top of the table, so manaku column 1, column 2, column 3, column 4 undi, correct andi? So I wanted to apply clustered index on top of the column 1. So when I apply column 1, when I apply clustered index on top of the column 1, it will include all these columns also, correct andi? Okay. అవునా? సో మనకు ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంకొక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అవుతుంది, కరెక్టా? అవునా కదా అండి? Yes, bro. Yes, you people clearly know or not? So see, మనకు ఇండెక్స్ వ్యూ గురించి చెప్పాలంటే, సో యూ హ్యావ్ టు నో దట్. సో మనకు క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్ అయితే మనకు అన్ని కాలమ్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ నాన్ క్లస్టర్డ్ ఇండెక్స్, ఇట్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ కాలమ్. Yes. ఇవి మొత్తం చెప్పింది కదా ఉషా మీకు? చెప్పండి. Yes, bro. Because these are the main points. So no, right? Yes, bro. So when we apply cluster index, it will include all the columns. When we apply non-cluster index, it will include only single column. Correct? Okay. So that's why we are applying the cluster index and okay now. So endukante manaku when I apply the cluster index, what will happen? Manaku complete columns ni include cheskunese manaku background lo inko structure create avutundi. Correct andi? Yes. When we apply the index, what will happen in the background? One more structure will be created with the same structure. Correct? Yes. Remember this point, right? Yes. Yes, bro.
So that's why we are applying the cluster index. Okay, so when we apply cluster index, what will happen? It will include all the columns together. Okay, so then it will create the one more replica of the structure. So the structure will include the data also. Correct? Yes. So Yes. ఇప్పుడు మనకు one more structure అనేది మనకు physical existing లో అయినట్టే కదా అండి, అంటే మీ డేటా మనకు స్టోర్ అయిపోయినట్టే కదా. Yes. Okay, so for that reason we are applying the unique cluster index on top of the view. Clear? Okay, bro. Okay, bro. Yes. Okay, yeah. So now let me give you the example how to create this one. So let me use these things only. So I will use this one. Okay. With schema. Okay, Andy? Yeah. So let me create this one. Okay. So when you start it, it will be not separated. Okay, so let me show you that one also. So draw. Create it. Okay. So can start it and your name out. So when I execute this, Syntax is not allowed. syntax star is not allowed in the schema bound objects. Okay, now so ఎందుకంటే మనం schema binding వాడాం కదా. So that's why it does not support the star and okay, so we have to separate the columns in the select statement. Okay. Okay. Let me create it. Okay, అర్థమైందండి ఎందుకు మనం స్టార్ ఇవ్వకూడదు. Yes. Okay, so now so let me create index on top of it. Create unique cluster index ix underscore. So I wanted to apply on top of this column. On this view, okay, with business entity ID column. Okay. Yes. So under of it. So నాకు ఇప్పుడు ఏమంటే నాకు ఈ టేబుల్ పైన నాకు ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయిపోయింది, అంటే వన్ మోర్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. కరెక్టా అండి? So now what happened is, so the data will be stored physically in the view also. Okay. This is how we can make the view physically exist. Done, Andy? Yes. Understanding? Yeah. Okay, so please take down this one. So guys, you have to know the reason also why we are only first creating the clustered index. Okay. So I'm done with the index concept. So if you have any questions, you can ask me. So please write down this one.
once done, please let me know, guys. Those who are done, they can start filling the feedback form. Yes. Please, Dande. Yes, sir. So if no questions, shall I stop recording the class? Sure.